ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೆಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಬಯೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದು 25 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಮೇನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಹಾಟ್ಸ್ ಏನು? ಹಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್, ಎಸ್ 65+ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೆ 25 ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಮೇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೇನ್. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೇನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಿಫ್ತ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನಲ್ಲಿ 7 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ 7 ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೇನಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟಾಪ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಟಾಪ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ 2 ಚಾಪ್ಟರು ಮತ್ತು ಇಕಾಲಜಿಯ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟಾಪ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಿಂದ 2 ಕ್ವೆಶನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೇನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇಂದ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ 1 ಕ್ವೆಶನ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ 1 ಕ್ವೆಶನ್. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಂದ ಈಚ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಬರೀ 4 ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 4 ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಕ್ವೆಶನ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ರೈಟ್. 1 ಕ್ವೆಶನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ರೈಟ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒಮಿಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಿಂದ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ 1 ಕ್ವೆಶನ್ನು ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ದು ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಒಮಿಟ್ ದೀಸ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಈ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಿಮಗೆ 25 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಏನು ಬರಿತೀರಾ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆನ್ಸರು. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ
ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ನಾವು. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದನೂ ಹಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ go through it and we'll also see how to write the answers. So let's quickly jump into what the questions are asked. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಅಂತ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್. ಇದೇ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಮೆನಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಜಸ್ಟಿಫೈ. ಸೊ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ 1 2 3 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹೇಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. Then anther and stigma are placed at different positions. So heterostyle, that is one modification. Anther and stigma ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then third is inhibiting pollen germination on pollen tube growth in pistil. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತು. ಪಾಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, this is not the slide. So these are the modifications that a plant make to encourage the encourage the cross pollination and to discourage the self pollination. Okay, so coming to next question, double fertilization. Idu artha agidya? I think this question you have understood very well. I'm moving to next question. ಥಾಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೂ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೀರಿ ಆದಷ್ಟು. ಇಲ್ಲೇನು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯುನೀಕ್ ಇವೆಂಟ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಗ್ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ N+N ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3N ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಅದು ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತ್, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ದೆನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್. ಬಯಾಲಜಿ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಿಂಗಾಮಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು the zygote which is diploid. Then coming to the second male nuclei which will fuse with the central cell in a 2 polar nuclei ಜೊತೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. and it is called primary endosperm nucleus which is of 3N. 3N ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? En ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ 2N ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು 3N ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ 2 ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದರೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Okay, moving to next question. Draw a neat label diagram of transverse section of young anther. 2 marks question allu idin answer madidvi. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ sometimes they'll split 5 marks into 2 plus 3 something like that. Sometimes 1 1 1 1 ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 3 marks or 5 marks ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 marksಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬಂದು ಔಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 4 layers. One is epidermis, which is the outer single layer. Then it is endothelium, which is single layer, and middle layer, which consists of 1 to 3 layers. And all these 3 layers help in anther, dehiscence, and tapetum, which is helpful for which is the innermost layer and help in the nourishment of the pollen grain. So ishtu bardu conclude ಮಾಡಬೇಕು. So this question was asked for 3 marks. Okay, moving to next question. Some angiospermic plants pollinate only with the help of wind. Why? So ಯಾಕೆ wind pollination ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು plants ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, so here due to the outbreeding devices, okay, I think it's very simple. You can just replay it once again after the live session ends. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬೇಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಹೇಗೆ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅನಿಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ conditions they are adapted to ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲನನ್ನು ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ವಿಂಡಲ್ಲಿ ಹಾರು ಹೋಗೋ ಥರ ಇರೋಂತಹ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಆಫನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಾಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಪೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಂಡಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಬಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪೋಲನ್. ದೆನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಶಲಿ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ. ಇದು ಓಪನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿಂಡು ಬ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೋಗಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಗ್ರಾಸಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಓಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಗ್ರಾಸಸಲ್ಲಿ ವೀಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಯ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಮೇಜರ್ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ವೈ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್? ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್? ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್? ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2 and 3 marksಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓವರಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವರಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟೂ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಓವರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಓವರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಲಮಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ will contribute in fruit formation and that's why it is called as false fruit. Okay, it's very easy. Then moving to next question. It's a kind of hots anta anbodu idanna nodi. So read the below given statement and answer the given questions. A breeder is interested in crossing different species of plants to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. So that is the sentence. What major approach in crop improvement program would you suggest to the breeder to achieve its goal? So artificial hybridization. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. 1 markಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಅದರದ್ದೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 steps ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Female part bearing bisexual flowers will be usually targeted and that will be removed. So removal of anthers from the flower but before the anther dehiscence using the forceps. Adin baribeku. That is what emasculation means. Then bagging. After the this emasculated flower will be bagged. How is it done?
It is covered with a bag, any polythene bag, to prevent contamination of stigma with unwanted pollen. Very simple. After that, the stigma of bag flowers will be dusted with mature pollen grains collected from anthers and on the stigma, and the flowers are rebagged. Fruits are allowed to develop. Alva, nam desirable pollen ellinda collect ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೇಲೆ, so we'll get desirable plants, ಏನು ಡಿಸೈರಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರೋದು, ಡಿಸೈರಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ Pollen-pistil. Sorry, this has become pistil. Pistil interaction is the dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition. Explain. So pollen-pistil interaction ಬಗ್ಗೆ question ಇದು. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? So pistil basically after the pollen ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟೈಪ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿ ಅದು ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಪೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ there is a wrong or incompatible pollen, ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will reject and pollen germination on the stigma will be affected, or pollen tube growth in this style will be affected. So this is how pollen-pistil interaction works. Okay. Usually model question papers ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲೋ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅದರಿಂದನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫೈನ್ megasporogenesis. Describe internal structure of mature embryo sac of an angiospermic flower. So ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ 7 celled 8 nucleated sac ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. 7 cell ಮತ್ತು 8 nucleated ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಚೆಲಾಸಲ್ ಎಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ದೆನ್ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಸೈನರ್ಜಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಗ್ ಅಪರಾಟಸ್, ದೆನ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರಾಟಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. Model question paper is enough. Along with that, we should know the concepts. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಥರನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದ್ರ ಥರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದ್ರ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಥರ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ 6 of 8 nuclei will be having cell wall. And what is filiform apparatus? It guides the pollen tube in the synergids. So just I'm writing whatever the structure, and it is called as monosporic embryo development. So ಇಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಫ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾತ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಲ್ಲಿ. ಯು ನೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 3 ಇರುತ್ತೆ. You should know this. It's not 2, it's 3. Then coming to mature female gametophyte, it's 7 celled and 8 nucleated. Alva. So it's 7 cell and 8 nucleated. So it is 7. They ask just the number of cells. So 7 anta baribeku. Number of gametes present in it. It is 2 gametes. Just now I explained 2 male gamete irutte, but female alli onde irutte. Type of cell division in the development of meiosis. Development ge yava division beku? It's meiosis in both male and female gametophytes. Then ploidy of the cell. I have told that it is haploid for both. Together it will fuse and it will give diploid, right? So this is what it is. Lac operon I'll explain. Okay. Okay, so next question of the same which advantage offered by seeds
help angiosperms adapt to changing environmental conditions. Simple. Seeds the role ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ angiospermic ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಶ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ human reproduction. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, oogenesis ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇವರೇ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಮ್ಯಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪೀನಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಪಿಡೈಡಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ urethra. So all these parts should be labeled. How will you label? So seminal vesicles you are labeling, then vasa difference if asked you have to label, then prostate gland, bulbourethral gland, urethra also you should, but al kelilla, have they asked urethra? Okay, kelidare. So you have to write, then penis, testis, epididymis. So ishtunu clean agi label ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. So it's very very easy diagram. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಯು ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 1 mark ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಹೇಗಾದರೂ ಅದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ರೋಲ್ ಥರ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ 3 parts ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಯುಟಿರಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ದೆನ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್, ಓವೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್, ಸರ್ವಿಕ್ಸ್, ವಜೈನಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ explain. Okay, so biology will be very very easy ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. So don't take any tension about biology, it will be very very easy. So you just have to know how to present the answer, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 5 marksಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ you have to write mammary lobe, alveolus, duct, ampulla, lactiferous duct, nipple, areola. All these are must label, irlebeku idu. So you have to write these labelings. Idin baridre you'll get 5 marks. Then they have asked, describe the process of spermatogenesis with a schematic diagram. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು, you're just asking for ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ spermatocytes ಆಗುತ್ತೆ. After that there will be meiosis 2 which will give rise to spermatids, and this process of conversion of spermatids into the mature sperms or spermatozoa is called as what? Nene ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, spermiogenesis. So that will be differentiated and it will lead. So ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ. You have to just write whatever the things that happens in schematic diagram, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. So this is sufficient. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೋ? All of you have understood? I hope all of you have understood till now. Okay, describe oogenesis with a schematic representation. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? ಸೊ ಇನ್ ಫೀಟಲ್ ಲೈಫ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, oogonia ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬರ್ತ್ and childhood, when it attains puberty, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and it will be completed prior ovulation. So here what happens, secondary oocyte ಆಗುತ್ತೆ and secondary oocyte in the first polar body ಬರುತ್ತೆ, that will be degenerated. After this secondary oocyte again will give to ovum and second polar body and the second polar body will also degenerate and this ovum will be remaining all its adult reproductive life ಅಲ್ಲಿ particular number of ovum fix ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay,
class will be completed very soon within 1 hour because answer ella bega bardidini, so I have to just explain. That's why I wrote every answer. Pratyondu answer nu nanu adike bardidini. It's all handwritten makle. For you I have written answers in yellow tap maadbardu anta bardidini, so you have to please make use of these notes whatever I have done. Okay. So mention 5 differences between spermatogenesis and oogenesis. So it's very simple question. Avare 5 differences anta kelidare. Just you have to write 5 differences. Spermatogenesis ella agutte, seminiferous tubule of the testis ella agutte. Then oogenesis will occur in ovary and it will occur in male and it is in female. All stages are completed in the testis. So all stages of spermatogenesis will be completed in the testis. And here major part will be happening in the ovary and few stages of the oogenesis will take place in the ovid duct. Then it is a continuous process, whereas this is discontinuous process where early stage will be happening in the fetus and later stage can be seen in the adult after growing up. So produces motile sperms, that is the end product. Here it produces non-motile ovum. So one ovum produce aguntadu. Then cytokinesis, but sperms eshtagutte? Can somebody tell me? Can somebody tell me how many sperms are the end product? One primary spermatocyte ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? Can somebody tell me how many sperms are formed? Number? Okay, cytokinesis is equal, so 4 equal sized sperm baratte. Answer is given here. 1 large functional ovum and small polar body baratte, which is non-functional. This will be degenerated. So moving to next question, which is major topic. Idu 13 marks ge overall baruntaddu. Adralli 2 questions. So 10 marks ge principles of inheritance inda barate makle. So you have to concentrate. Idu 2 into 5. So part 5 alli matte 6th alli erdrallu baratte. So you have to concentrate because it will carry 10 marks, which is very high. Okay. ಏನಾಗುತ್ತೆ, inheritance of one gene ಮತ್ತೆ monohybrid cross ಮೇಲೆ questions represent schematically the result of one gene interaction between pure tall pea plant and pure dwarf pea plant. So very simple straightforward question. ಅದೇ question ಅನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Write the schematic representation of one gene interaction in Pisum sativum plant. Both are asked for 5 marks ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅದರ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಇದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ F1 ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ನೋ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ F1 ಜನ್ರೇಷನ್. What will you get as phenotypic ratio? So tall is to dwarf 3:1 baratte and genotypic ratio is 1:2:1. So you have to write all of this when they ask you for one gene interaction. One gene interaction ki ishtu baribeku. Then moving to next topic, Mendel's first law or law of dominance. So idrallu questions baratte. Hege kelidare, explain Mendel's law of dominance with an example and draw a conclusion. So conclusion kelidare. So law of dominance ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? When 2 contrasting alleles are present in heterozygous individual ಅಲ್ಲಿ 2 contrasting character ಇದ್ರೆ only one allele expresses itself and that is called as dominant and the other allele's expression is masked, which is called as recessive. One more tip I am giving makle, while writing the answers in your paper, yaudella keywords anta ansutte aa ella keywords nu please underline once. So illi dominant and recessive idenu keywords. So you have to underline these words so that marks nimge easy aagi sigutte if it's relevant. Then idralli ಏನು ಬರೀತೀರಾ? tall ಮತ್ತೆ dwarf, again the same story of Mendel's monohybrid cross ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ highlighted. So what is the conclusion that you get? Characters are actually controlled by discrete units called ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮೆಂಡಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And this in dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates and the other is called as law of dominance. So the other is masked. One pair is dominant, the other is recessive. And this is called law of dominance. Ashte. So ishtunu clean agi conclusion bardu explain ಮಾಡಬೇಕು. So and then moving to next question, incomplete dominance. And this topic is very important. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ನೇ ಫುಲ್ಲು 1 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಥರ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ
ಡಿಲೀಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ schematically represent the inheritance of flower color in Snapdragon and draw conclusion. ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಷ್ಟೇ. Or they have asked like this: the F2 progeny of monohybrid cross showed phenotypic ratio of 1:2:1, unlike that of Mendel's monohybrid F2 ratio. With the help of suitable example, work out crosses and explain how it is possible. So ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಅಂತಾನೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಏನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒನ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಒನ್ allele is incompletely dominant over the other. So complete ಆಗಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ರಿಸಲ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡರದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಏನು ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ RR ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ RR ಬರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಿಂಕ್. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಿರಬೇಕಿತ್ತು, ರೆಡ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಪಿಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ RR and RR you will get the phenotypic and genotypic ratio. So the resemblance of the character in the flower, that is F1 generation, will be in between that of parents usually. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡು ಒಂದೇ, 1:2:1. ಸೊ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಇನ್ಯಾವ ಥರನೋ ಏನೋ MCQಸಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡು 1:2:1 ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ನೀದರ್ ಅಲೀಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ನೀದರ್ ಅಲೀಲ್ ಅಂದರೆ ಇದರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರಿಸಿವ್ ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಶೋಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. Heterozygous condition is this: it will show intermediate phenotype. So phenotypic ratio is equal to genotypic ratio, that is 1:2:1. Then the pattern of inheritance is called as incomplete dominance, and R is incompletely dominant over small r, gene basically, right? So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್: ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ 2 gene interaction by taking seed shape and seed color in pea plant. ಸೊ 1 gene ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 gene ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2 geneಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R ಫಾರ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ r ಫಾರ್ ರಿಂಕಲ್, ಯೆಲ್ಲೋಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ y. ದೆನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಜೀನೋಟೈಪ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಮೆಂಡೆಲ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಗೇನ್ ಹಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ RRYY ದಟ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ 9 ಬಂತು, ದೆನ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 9:3:3:1. ಸೊ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯೂಶಲಿ ಇದೇನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರದ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಂದ, ಒಂದು ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ 9:3:3:1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? My name is Raksha. Okay. So here 25 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್
ಲೈಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಮಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದೇ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೇಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬರಿತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, 99.99% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ದಿಸ್ as 25 out of 25 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವೈನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರೋಜನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಏನಿತ್ತು? ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ವ್ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ವ್ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ರೈಟ್? ಸೊ 9 ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 9 ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್. ಇಫ್ ಯು ಸೀಯಿಂಗ್ ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ 9 + 1 is 10. ಸೊ 10 is the parental type ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ 10. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೋಜನಿ. ಸೊ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಫ್ ಐ ಸಿ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ 1 2 and 3. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ 3. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 2 and 3. ಸೊ 3 + 3 is 6, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯೋ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ, ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಏನು? Homozygous dominant is here. So you have only one for this. Okay. So ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. So did you get it? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. Here is the question. Slides ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಲು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Then they are asking for homozygous progeny for both the traits. Homozygous for both the traits. That is round, yellow. ಎರಡಕ್ಕೂ homozygous ಇರಬೇಕು. And ಇಲ್ಲೇನು? RRYY ಒಂದಿದೆ, that is here. Then RR small YY ಎಲ್ಲಿದೆ? This is 1, this is 1. So it is 2 ಅಲ್ವಾ? ಇದು 2 ಆಯಿತು. Then homozygous recessive ಗೆಲ್ಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ 1 and this is 1. So total of 4 ಬಂತು. So that's why it is 4. Answer is 4. Are you understanding? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ, ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? 1
1, then 2, 3 and 4, right? So heterozygous ಅಂದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ. KCET ಆಗೋ ತನಕನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ KCET ನೀಟ್ ತನಕ, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಜೋಕೇನೆ, ಕಾಮಿಡಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬಯಾಲಜಿ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೆದರ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ಎನಿ ಹಾವ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಕ್ಕಳೇ. What is next question? Homozygous for both. So homozygous for both, you can see 4 again. Did we solve this? I think we solved this. Then next time kelidare, number of homozygous progeny for single trait. Homozygous progeny for single trait ಅಂದ್ರೆ ಏನು? R gene ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ R ಇರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1, 2, 3 and 4. ಬರೀ R ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ 4. ದೆನ್ ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ r ಇರೋಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 1, 2, 3 and 4. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 4, 1 and 1. Sorry. So it is, sorry, here it is 4 and 4, right? So 4 and 4 ಆಯಿತು. ದೆನ್ Y ಜೀನ್ಗೆ ಬಂದರೆ, here 1, 2, 3 and 4. Right? This is dominant. Then recessive anta nodidaga 1, 2, 3 and 4. Right? So 4 plus 4 is 8. So ಎರಡು R gene-ಗೆ Y gene-ಗೆ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲ, individual we have to write. So here it is 8. Total it is 8. Right? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ R and Y and Y ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೇಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8 ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? Pure line progeny it is, right? Did you get it? Okay, so that is 8. Then last is number of recessive progeny for single trait. It is recessive, so 4 and 4 baratte. So you got it? Artha aita? I hope you have understood this question, makle. Then moving to next question. Here it is. So recombinants obtained in both Mendel and Morgan experiment, yet the process involved is different. Comment. So ilke ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮೆಂಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಮೆಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ 9:3:3:1. Then what is the process involved? It is independent assortment and genes are not linked. They are unlinked, alva? So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲಿಂಕೇಜ್ ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. That means they are present on different chromosomes. So that's why there is no question of linkage, and recombinants are formed due to random segregation or separation. Crossing over ಆಗಿ random segregation or separation ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ process ಇದು Mendel's thing. So then coming to Morgan's thing, what happens in Morgan's experiment? So yellow body and white-eyed fly is crossed with brown body and red-eyed Drosophila, right? So one more thing, Drosophila is called Cinderella of genetics for information. What is the recombinant? Yellow body red eye ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ brown body white eye ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ process ಆಗುತ್ತೆ? So genes are linked, that is they are present on the same chromosome ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Then recombinants are formed due to crossing over. ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಯಿತು? ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್, ದೆನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಲೂಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈಲಿ happening. So next question, last topic almost idu
ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇದೊಂಥರ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮಜಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ಯೂ ಆಟೋಸೋಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. Then, among them, some are related to qualitative and quantitative problem of synthesizing blood protein. Explain. So, what is the blood protein related disorder that is seen? So, somebody is here for you, makle. So, they are saying something. So, the most awaited moment, makle. Yaru miss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ನ. So, he is here. So, something this question later. So, Hi, Makale. So, hello. Hi, Harpisters, Army, come on. So, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಂದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗಾಯಿತು? ಸಾರಿ ಟು 2 ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋದಿಲ್ಲ, 2 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಂ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಈಸಿ ಇದೆಯಾ? ಸೂಪರ್ ಈಸಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್, ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಉಡುಪಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತು 2 ಸೆಕೆಂಡ್, 1 ನಿಮಿಷ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು 3 o'clockಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ನೈಟ್ 3 o'clockಗೆ ಬಂದೆ ನಿನ್ನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗಿನ್ನೂ CET ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿತಾ? ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ 78 ಪಕ್ಕಾ ಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸು. ಸೂಪರ್. ಅದು ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 78 ತೆಗಿತಾರೆ, 77 ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಸೊ ನಾಳೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ರಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಮು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯನಗರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಜಯನಗರದ 4th ಮೈನು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ. ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಟಪ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು 17th ಮೀಟಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆಯಿತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಸೀಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಯು ಟೀಚ್ ಬಯೋ ಒನ್ಸ್. ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಇದೇನಿದು ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ RRY ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? RY RRRY. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 1 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಿಲೀಟೆಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾನು ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಝೀರೋ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಯಿತು, ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಲವ್. ನೆನ್ನೆ ಉಡುಪಿ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೋ ಮಚ್. ಆಯಿತಾ? ನನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬಿಸಾಕಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಯಿತಾ? KA 71 ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇಮಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ? I miss you a lot. So miss you a lot with the live and all.
ಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಐ ಗಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಯಿತಾ? ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೀವು, ಆಯಿತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಲೀವ್ ನಾವು, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾನು ಮತ್ತು ಮೇಡಮು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ದೇರ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ನಂಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಮಿಸ್ ಯು. Okay, coming back to biology makle. Okay, so we all meet tomorrow makle. So we'll see you all tomorrow in Vijaya College. Okay, now coming to next question of Mendelian disorder. Mugita, we'll start with question makle now. Okay, Mendelian disorder, first thing, few autosome linked recessive gene disorder ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, occurs in human population. Among them some are related to qualitative and quantitative problem of synthesizing blood protein. Explain. So it is related to blood protein ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಥೆಲಸೇಮಿಯಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಬಂದು ಬೀಟಾ ಥೆಲಸೇಮಿಯಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೀಟಾ ಥೆಲಸೇಮಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಇನ್ ಬೀಟಾ ಥೆಲಸೇಮಿಯಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಚೈನ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು, ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು, ಸೊ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೀನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲಿಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಇನ್ ದ ಬೀಟಾ ಚೈನ್. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಲಿಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿನ್ಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ AUG ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಚೈನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಬಿ ಸಿದು ಶೇಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ ಇರೋಂಥ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸಮ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ HbS, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪುವರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಅನಿಮಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ 1 month ಬಿಫೋರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್. ಇದೊಂದು ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿತ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ HbS. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಸೊ HbS ಸಿಕಲ್ ಬರೋಂಥದ್ರಿಂದ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್? What is the quantitative defect here? The quantitative defect is thalassemia. So thalassemia is caused by reduced or absent synthesis of alpha and beta globin chains of hemoglobin. So here alpha thalassemia ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಥೆಲಸೇಮಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ will be same, but the production of quantity of RBC will be very less. That's why you see this. So what is the conclusion now?
both are autosomal recessive blood disorders, and qualitative defect bandu structural abnormality of hemoglobin ನೋಡ್ತೀರಾ, which is sickle cell anemia, whereas in quantitative defect ಏನಾಗುತ್ತೆ, reduced synthesis of hemoglobin ಆಗೋದ್ರಿಂದ here it is thalassemia as the example for this. I think till now you have understood everything, right? Okay. So next question, thalassemia is ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Thalassemia is a quantitative problem of synthesizing globin. Explain in detail with respect to the chromosome number of genes and alleles of and the features. So ಇಲ್ಲೇನು ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, thalassemia ಬಂದು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ thalassemia is an autosomal recessive blood disorder, as they say, we discussed, in which there is reduced or absent synthesis of globin chains. Severely absent ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, that's why it is quantitative. The structure of hemoglobin is normal, but the quantity is decreased. That's what we discussed. So chromosomes involved ಯಾವ್ಯಾವುದು, so alpha globin genes are located on chromosome number 16. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 16 ಇರುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 11 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಆಲ್ಫಾ ಥೆಲಸೇಮಿಯಾದಲ್ಲಿ 4 ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಆನ್ ಈಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. 16 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಅ 16 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, 4 ಇರುತ್ತೆ, 1, 2, 3 and 4. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್. ಇದು 2 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಬೀಟಾ ಥೆಲಸೇಮಿಯಾ ಅಲ್ಲೇನು, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೀನ್ಸ್, 1 ಆನ್ ಈಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 11. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್, assume this as chromosome number 11, there are only 2 genes or alleles are involved. One defective gene results in thalassemia minor. So thalassemia beta alli 2 ಬರುತ್ತೆ. So ಒಂದೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ it is called thalassemia minor, and if 2 genes are affected it is called as thalassemia major. So ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. So just will quickly go. What are the features? Reduced hemoglobin production is one major thing. Then severe anemia is seen. Fatigue and weakness you can see. Enlarged spleen. So spleen is called as graveyard of RBC. So spleen enlarge ಆಗುತ್ತೆ and requires repetitive blood transfusion. So these are the features of thalassemia ಮಕ್ಕಳೇ. Then what is the conclusion? Thalassemia is called quantitative defect. The globin structure will be normal, but the problem lies in reduced synthesis of globin chains. So globin chains ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದಾಗುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಗೇನ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಇಸ್ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? Is this representation indicates a normal or genetically defective or affected person? Give reason in support to answer. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವಾ ಅಂತ. ಸೊ AUG ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ, GUG ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು 6th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, 6th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಚೈನಿನ 6th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಲಿನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಶಿಯೇಟ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ RBC ಇಸ್ ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಹಿಯರ್ RBC is sickle shaped. So here it transports normal oxygen, but here reduced oxygen transport ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫೆಟಿಗ್ ಎರಡೂ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಸಫರ್ more from the defect related to this gene among the
ಮೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಈಕ್ವಲಿ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಸಫರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಜೀನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Okay, so next question we are moving. I hope you have understood till now. Okay, identify the genetic disorders given below. So they are asking for whatever the symptoms ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು genetic disorder ಬರಿಬೇಕು. Sex-linked recessive disorder occurring in about 8% of males and only about 4% of females, leading to defect in cone of eye. So cone of eye ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಐ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನದು ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ sex-linked recessive disorder affecting a single protein involved in the clotting of blood. ಯಾವುದು? blood clotting related ಅಂದರೆ hemophilia, which is also called as royal disease. Then inborn error of metabolism, autosomal recessive trait, accumulation of phenylalanine. So phenylalanine accumulation ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ phenylketonuria is the answer. Then autosomal linked recessive blood disease, substitution of amino acid in beta globin chain of hemoglobin. So it is sickle cell anemia, we just discussed. Autosome linked recessive blood disease, reduced rate of synthesis of globin chain of hemoglobin. So quantitative issue, that is thalassemia. So al beta no alpha no ಅನ್ನೋದೇನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Then categorize following as either autosomal or sex-linked disorder. So hemophilia, it is sex-linked disorder where the female will be affected very less and male will be affected more because female ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2x ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬಟ್ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಥೆಲಸೆಮಿಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಸೋಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನೈಲ್ಕೆಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಟೋಸೋಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೇರ್ ದ 6th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, AUG GUG ಆಗಿ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್? HbS ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಇದು. ಸೊ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಓವರಾಲ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ with gynecomastia. So it is a major characteristic of Klinefelter syndrome ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Klinefelter syndrome ಇಂಡಿವಿಜುವಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Then I think this question is repeated again. No problem, we can skip this. Okay, define aneuploidy, give 2 examples of aneuploidy. So aneuploidy ಅಂದರೆ ಏನು? aneuploidyಯಲ್ಲಿ either addition or deletion of chromosome ಆಗಬೇಕು. So chromosomal condition in which there is loss or gain of one or more chromosomes which results in abnormal chromosomal number. So it could be hyper aneuploidy or hypo. Hyper ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, hypo ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈಸೋಮಿ, 21st ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. 47 ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ವಿತ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟೀಸ್, ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್, ಪುವರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೆಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ. Though the person is tall stature, they will be having a lot of feminine characteristics. Sex chromosome aneuploidy, it is caused due to non-chromosomal dysfunction. Ashte. Then how phenylketonuria is an example for pleiotrophy. So ee question important ene. Pleiotrophy ge idu hege example anta. First of all, what is pleiotrophy? It's single gene if it controls the multiple characteristics. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಜೀನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಫಿನೈಲ್ಕೆಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅದೆಲ್ಲ? ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ.
ಓಕೆ, ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹನಿ ಬಿ. ಸೊ ಹನಿ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಏನು haploidiploid sex determination, where the sperm which is haploid, if it fuses with diploid egg, female or queen worker baratte, and unfertilized egg will develop into male which is worker bees, that is also called as drone. So you can show that schematic representation because they have asked for it. So 32 iratte, adenagutte meiosis agi 16 ಆಯಿತು. So one of this unfertilized male, ಫಿಮೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡ್ರೋನ್. ಸೊ 16 ಆಫ್ಟರ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಮೇಲಲ್ಲಿ 16 ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯಿತು 32 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನೇಮ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಹೀಮೋಫಿಲಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, hemophilia is sex-linked recessive disorder. They have told that and we know that it is sex-linked recessive disorder where the affected female which will be carrier normal male jothe adaga cross, you will get heterozygous female. This heterozygous female baratte. So illi enirutte XX carrier irtare, ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಆದಾಗ ಇದು ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್? ಸೊ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್, ಸೊ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದಿ ಸಿ ಎನಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? ಇದು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ವೇರ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 8 and 9 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಂದ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್, ಇಟ್ಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯೂರಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. Okay, moving to next question, Makle. Explain the inheritance of blood groups in humans, that is multiple allelism. So, ಏನಾಗುತ್ತೆ, F1 generation resembling both the parents is called as codominance. It's also example for codominance, right? So, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ABO blood grouping. So you know that ABO blood grouping will be controlled by gene I and it has 3 alleles. One is IA, IB and small I. So IA and IB are codominant. So they are dominant over the I. But ಅದೆರಡು ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I and I ಇದು ಬಂದಾಗ I ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ IB ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್, ಎರಡು ಬಂದಾಗ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ O blood group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They are recessive genes, so there will be O blood group, right? Then molecular basis of inheritance, ಇದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಾನು. ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ DNA is genetic material in both prokaryotes and eukaryotes, yet the packing process in cell is not same. Explain. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೇಕೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ನೇಕೆಡ್ DNA ಇರುತ್ತೆ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎನ್ವೆಲಪ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೋತ್. DNA ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಯು ನೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫೈನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನೇಕೆಡ್ DNA ಆ್ಯಂಡ್ DNA is scattered ಥ್ರೂಔಟ್ ದ. DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಫುಲ್ಲು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ DNA ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ DNA ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ DNA ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್? ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ DNA ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಜೊತೆ H2A, H2B, H3 ಆ್ಯಂಡ್ H4 ಆ್ಯಂಡ್ H1 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಾರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೋನ್ಸ್ ಇರೋ ಥರ ಇರೋಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Okay. Coming to next topic, justify the below statement. So DNA polymerase cannot transcribe a gene by itself. How do? Yake? Because it needs a helper protein that is also called as transcription factors to find the promoter on DNA and to regulate the process. So that is the justification for that. Transcription and translation are separated by site and not coupled in eukaryotes. So compartmentalization ಆಗುತ್ತೆ. Prokaryotes ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, and eukaryotes ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. So ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು? Compartmentalization will be seen. So transcription ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ cytoplasm, that is rough endoplasmic reticulum ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. So there will be no coupling. That's why it is compartmentalized. Then, which RNA polymerase enzyme is involved in transcription of 5S-rRNA? So, you know this, polymerase 3 is involved, and polymerase 3 yatral agate inna 5S-tRNA agate. This is extra. So, this is extra, just you have to write the RNA pol 3, right? Did you get it? Okay. Next, they are asking to explain the Griffith experiment of transforming principle for 5 marks. So, it ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I'll explain it. First ಏನಾಗುತ್ತೆ, living R strain ಮೈಸ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So, first you have to write who gave this experiment. Frederick Griffith gave this experiment to prove that DNA has genetic material. Okay, so here ಏನಾಗುತ್ತೆ, R strain ಲಿವಿಂಗ್ ಮೌಸ್ಗೆ inject ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that mice lived because that is rough strain. If S strain was injected, the mouse died. So here heat killed S strain ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೌಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ S strain ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ R strain ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೌಸ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ S strain ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್, ಇದೇನು ಬೇಡ ಬಿಡಿ, don't get confused, it's advanced. So ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So why it happens? Because the DNA in the S strain is making the R strain become more virulent ಆಗಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So that's what you have to explain in Griffith experiment. For 5 marks you have to explain. What are the functions of, so lac operon ಮೇಲಿನ question ಇದು. So I gene, it codes for repressor protein. You should know this. Then lac Z gene, beta galactosidase. Then lac Y gene is beta galactoside permease. And lac A gene is beta galactoside transacetylase. And this inducer is what? Lactose. Lactose will induce the process. Then enumerate the characteristics of genetic code. It is very simple. Genetic code is triplet in nature. Genetic code is universal. And 61 code adana ಸ್ವಲ್ಪ explain ಮಾಡಿ because it's asked for 5 marks. So ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Genetic code is triplet in nature. There are 61 codons for amino acids. So 3 stop codons ಇರುತ್ತೆ. So total ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 64 codons ಆಯಿತು. Then some amino acids have more than one codon, of course. And code is degenerated. Degeneracy of the codon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. So codons are nearly universal. So what is true for elephant is also true for an ant, is also true for us. So that's why humulin which is produced by human insulin ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ತಗೋತೀವಿ. So AUG has dual function. One is it acts as initiator codon. Second is it codes for amino acid methionine. And there are 3 terminator codons, UAA, UGA and UAG. So ishtu points minimum bardu explain ಮಾಡಬೇಕು. So you got it makle? Did you get it? Okay. So moving to next question, state the arrangement of different genes of lac operon. So lac operon E. coli alli hege genes ಎಲ್ಲ arrange ಆಗಿದೆ. So illen ಮಾಡಬೇಕು, you have to write the genes, how they are arranged. So lac I gene, it codes for repressor protein. Then promoter RNA polymerase binds to start transcription. Then operator in kills repressor protein binds to block the transcription. And lac Z gene nimge gottu, beta galactosidase which will help in breaking down of lactose. And then lac Y, beta galactoside permease, it will transport the lactose into the cell. Permease andre permit ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. Then lac A ಬಂದು beta galactoside transacetylase which will help in assimilation of lactose. So Z, Y and A are the structural genes that are present. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ ಇದು ಕೇಳಿದಾಗ. ಓಕೆ, any doubts makle? Do you have any doubts till now? Okay, so ಯಾರೋ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ,
No problem. Okay, describe the role of lactose in regulation of lac operon. So lactose acts as inducer, signals the cell to produce enzymes for its metabolism. Of course, ನಮಗೆ lactose ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ switch on ಆಗುತ್ತೆ. In absence of lactose, there will be switch off mechanism. So explain how elongated DNA of eukaryotic organism fits in small sized nucleus. So eukaryotic cell ಅಲ್ಲಿರೋ elongated RNA ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 8 ಹಿಸ್ಟೋನ್ molecules which is of positive and consists of basic amino acids like lysine, arginine, and then you have to explain 200 base pair of DNA helix irutte. Nucleosome repeating unit to chromatin fiber agutte, and this chromatin fiber will be further condensed during the metaphase to form chromosome. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ operon, when Jacob and Monod cultured E. coli in the presence of lactose medium, E. coli cells metabolize lactose by synthesizing enzymes. Explain how lac operon switch off and switch on. So they are just asking us to explain the lac operon. So ಇದು ಒಂದು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ operon ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಕ್ operon. Okay, so in absence of inducer ಏನಾಗುತ್ತೆ, repressor protein is produced from lac I gene. Repressor protein ಬರುತ್ತೆ, it binds to the operator and prevents RNA polymerase from transcribing the protein. That is operon. So switch off ಆಗುತ್ತೆ, structural genes ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿತ್ತು Z, Y and A ಎಲ್ಲ switch off ಆಗೋಯ್ತು. There will be no enzyme and no transcription. In presence of inducer, that is lactose, lac ಏನಾಗುತ್ತೆ, repressor protein ಜೊತೆಗೆ inducer, that is lactose, it will go and bind and it is inactivated. Then RNA polymerase will go to the promoter and it will transcribe all these genes. In turn ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸನ್ನು ಅದಾದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಲ್ಯಾಕ್ operon ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ದು ಏನೇನು ಗೋಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಬರ್ಬೋದು 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಶುಗರ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ DNA. ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ 1953 ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಸಿಕ್ರಿಕ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಮಾರಿಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸಲಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್. ದೆನ್ based on this double helical structure bantu and 2 polypeptide chains, backbone of sugar and phosphate baribeku, bases project inside. Then anti-parallel 5' to 3', 3' to 5' torisbeku. Then bases of 2 strands are paired through hydrogen bonds. You have to write this, where purine is that is A is bonded with T with 2 hydrogen bonds and G with C by 3 hydrogen bonds. Then Chargaff's rule baridi. It is very very important. Idr mele questions solve madidvi. So Chargaff's rule alli enagutte, A plus T by G plus C is constant and ratio is A plus G plus T plus C is 1, right? So 2 minor group ಮತ್ತೆ major group ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. Then 2 chains called in right hand fashion which is called as BDNA ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್. So pitch of the helix is 3.4 nanometer and there will be 10 base pairs in each between the turn, that is major turn ಅಲ್ಲಿ 10 base pairs ಇರುತ್ತೆ. You got it? Okay, after this explain Hershey-Chase experiment to prove that DNA itself has genetic material. So transforming principle ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ Hershey-Chase ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು DNA itself is the genetic material ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ತಗೋತಾರೆ. 1 is sulfur protein. You know, protein is made up of sulfur whereas the DNA is made up of phosphorus. So ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಆ ಕೋಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ DNA ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬರೀ DNA ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೆಲ್ಲು ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ,
ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಂದ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ first it involves 3 steps. One is infection, second is blending, and the third is centrifugation. So after centrifugation, if you see ali radioactive sulfur nododilla, but here you see the radioactive phosphorus, thereby they prove that DNA itself is the genetic material. It was given by Alfred Hershey and Martha Chase. So I have to explain this. Then they'll ask you about the replication. Describe the process of DNA replication with a diagram. So you have to write this diagram where you have to show the continuous synthesis of strand and discontinuous synthesis of strand. What is it? ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. Okazaki fragments ತೋರಿಸಿ, then template DNA which is parental DNA ಬರಿಬೇಕು, newly synthesized DNA strand ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. Okay, so here you have to explain. So initiation site is also called as ori site or origin of replication, and hydrogen bond will be broken by this helicase. Helicase is called as molecular scissor. So unzipping of DNA ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು replication fork ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. Then 5' to 3' DNA dependent polymerase 3 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. Then 3' to 5' strand is called as continuous strand. It is called as leading strand. So 3' to 5' continuous synthesis ಆಗುತ್ತೆ, whereas 5' to 3' ಅದು discontinuous synthesis ಆಗೋದ್ರಿಂದ Okazaki fragments ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ lagging ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so discontinuously synthesized DNA is what? It will be joined by ligase, which is molecular structure. So it is called as semi-conservative method because one of the parental strand is retained in the double stranded daughter cell. Daughter cell ge parental strand ಒಂದೊಂದು newly strand ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. That's why it is called as semi-conservative. Then ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ Hershey-Chase ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು, ಮೀಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ. 4th block, yes, we are meeting tomorrow near the ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಏನು ಸೆಮಿಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡಾಗೇನೆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್? ಸೊ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆಮಿಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ವೈ? ಯಾಕೆ? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಮೀಸಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಟು ಶೋ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So semi-conservative ಯಾಕೆ? After the completion of replication, each daughter DNA molecule has one parental strand and one newly synthesized strand, and that's why it is called as semi-conservative. Then measles and stall experiment ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ generation 1, so ಇಲ್ಲಿ heavy isotope of nitrogen ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು that will be labeled, DNA will be labeled. So DNA label ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ, ಸೊ you'll see the pattern, hybrid will be in between, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ you see both. So that proves that ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ you see that heavy isotope of nitrogen is seen. So here it is semi-conservative. ಸೊ ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಸೊ DNA extract ಮಾಡಿದಾಗ cesium chloride density gradient ಮೆಥಡಲ್ಲಿ you will see that DNA in the middle. So that is why first generation 20 minutes ತಗೊಳುತ್ತೆ. E. coliಯಲ್ಲಿ it contains hybrid or intermediate density ಇರುತ್ತೆ. Second, both hybrid ಮತ್ತು lighter DNA ಇರುತ್ತೆ after 40 minutes. So that proves it is semi-conservative, right? Okay, next. Draw the schematic structure of a transcription unit. So transcription unit ಅಲ್ಲಿ promoter, structural gene, terminator ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So it consists of 3 parts, that is promoter, structural gene and terminator. So promoter ಏನು, 5' upstream ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು of the structural gene binding site of RNA polymerase. So 5' end of the what? Upstream of structural gene ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, RNA polymerase binding site ಆಗುತ್ತೆ. Then terminator is 3' downstream of coding strand. Ending of transcription process will be seen here. Structural genes in between the promoter and terminator, it codes for polypeptide. Just like how we saw lac operon, ಅದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so then write the difference between point mutation and frame shift mutation, which is very very important. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಬೇಸ್
ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ಚೇಂಜೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಮಿಸ್ಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಮಿಚ್ಯೂರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡನ್ ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಂಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನೇ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗೆ, ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗೆ ಟೇಸಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, let's finish this with rocking and flying colors. See, human health and diseases. So innate and acquired immunity ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ innate and acquired immunity? Okay, so innate immunity is general, it is non-specific, it is first line of defense against pathogens, whereas this is specific, second line of immunity. This is also called as adaptive immunity. It is adapted during the lifetime, it is acquired during the lifetime, whereas this is presented right from the birth, right? So it is short and immediate and low potency, whereas this is very slower than innate, but it is highly potential. ಇದು ತುಂಬ potential ಆಗಿರುತ್ತೆ. Vijaya College near 4th block, Jayanagar. Yes, that is where it is, right? So it cannot be inherited, whereas this can be inherited. That is present. Okay. So mention the cells involved in accomplishing the acquired immunity. Yavyadu T lymphocytes and B lymphocytes are the cells involved, which will produce antibodies. Then refer innenu last illidivi. We'll finish it off soon. Refer the below given diagram and answer the questions. So what is it? It is, you know what it is. It is antigen molecule. Name the molecule trapped in the lymph nodes responsible for activation of lymphocytes that binds to A and B site. So it is antigen, right? Antigen is the foreign particle which will come and bind to the antibody. A and B ಏನು antigen binding site ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ. This site is called as antigen binding site. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುವುದು. What does H2L2 in the antibody represents? So 2 longer heavy chain ಇರುತ್ತೆ and 2 shorter or smaller light chain ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. Okay, then this is also very very important, replication of reverse transcription. ಏನು retrovirus replication. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಓಕೆ, ಬಯೋಟೆಕ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒಮಿಟ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. The flowchart shows replication of retrovirus in the host. Answer the questions given below. So it's very simple. So retrovirus ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೈರಲ್ RNA ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್. ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈರಲ್ RNA ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೈರಲ್ DNA ಏನಾಯಿತು, ಬಂತು. 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, viral DNA is produced by reverse transcription. So reverse transcriptase ಇದೆ. So viral DNA incorporated into host cell. What is the answer for this? 1 is viral DNA. Sorry. They are asking for questions next. First they have given it. Second is new viral RNA. So what happens? Viral DNA is incorporated. Viral DNA matra already bantu. See, that is viral DNA. Then viral genetic material in host cell ide ivaga already. So viral DNA is incorporates into host genome. Then what happens after this? After this incorporation, new viral RNA is produced and by infected cell. So that is the answer. After this virus comes out of the host cell, new virus can infect the other cells also after this. So what is the second question? Give an example for retrovirus. So you know, ಏನಾಗುತ್ತೆ, what happens here? So model question paper do ella questions will ide, so don't worry about it. I have covered all the questions of model question paper also with previous year papers also. So give an example of retrovirus. So human immunodeficiency virus is an example for retrovirus. So retrovirus andre eno, retro style alli iroda? No. So basically that genetic material will be RNA, and after entering into host cell ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು DNA ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ DNA ಇಂದ RNA ನ ಅದು ಈ DNA ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್.
That's what they have given. So name the disease caused by this virus, that is acquired immunodeficiency virus syndrome. Then name the diagnostic test. It is very famous. It is enzyme linked immunosorbent assay. So if you skip human health and diseases, what happens is you have to know either of biotechnology ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ organisms and population ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. It's your wish. Okay, so ಇವಾಗಲೇ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯಾರೋ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಆಂಕೋಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜೀನ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್. Okay, then coming to last question. Why are cancer patients often given alpha interferons as part of treatment? So it activates the immune system and help in destroying tumor. So interferon ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ viral infected cell ಇಂದ secrete ಆಗುವಂಥದ್ದು. Okay, our body is provided with different types of non-specific immunity barriers at the time of birth, and the innate immunity ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Justify the above statement with suitable examples. So innate immunity is also called as non-specific type of immunity since birth. So there are 4 types of barrier: physical barrier, physiological barrier, cellular barrier, and ಸೈಟೋಕೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಮ್ರೇನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲಿ ಅ ಫ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್, ಸಲೈವಾ, ಟಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ WBC, PMN ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೈಜಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಕೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ secrete ಮಾಡುತ್ತೆ. It will protect other cells from viral infection basically. So schematically represent the life cycle of retrovirus in human body. So schematical representation ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. So what you have to write is retrovirus which has RNA as genetic material, it will basically enter the normal cell. Viral protein coat ಆಚೆನೆ ಉಳ್ಕೊಂತು. So animal cell ಇದು. So plasma membrane you have to show viral RNA is introduced into cell. This viral DNA is produced by reverse transcription. So ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, RNA ಇಂದ DNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ವೈರಲ್ DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಜೀನೋಮ್ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ವೈರಲ್ RNA ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದು ಏನು ನಮ್ಮದೇ ದುರಂದರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈ ಥರ, ಇದು ಸ್ಪೈ ಥರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ವೈರಲ್ RNA ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದು ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಸ್ಟ್, ದಿ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಸ್ಟ್ ಓಪನ್, ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಡೈ, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಕಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಏನು, ಸ್ಯಾಲ್ಮಿನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ. ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆರ್ ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ರೈನೋವೈರಸ್. ದೆನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮಲೇರಿಯಾ or falciparum. Then amoebiasis is entamoeba histolytica. Simple. Then explain the structure of antibody. So structure of antibody, this is the last question. So illenu antibody ಏನಾಗುತ್ತೆ, y shaped protein molecule basically. So it has, each antibody has 4 peptides, 2 heavy chain which is longer and 2 small chain which is 2 longer heavy chain and 2 small lighter chain. So H2L2 ಅಂತ ಅದನ್ನು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, and 4 chains are joined by disulfide bonds. So even when they ask the structure, you have to write this disulfide bond ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. Then A and B antigen binding site ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ A and B are antigen binding sites. Example you have to just write IgA-MEG ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಹಾಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಎಲ್ಲದು ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ಇದನ್ನು. ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಆಲ್ ಟು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್.
ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಪಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹೇಗೆ 70 ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ 70 ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ. ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಂಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ವಿಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒಮಿಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ 5 marks along with biotechnology, provided if you are thorough with all these topics. Okay, bye. Bye, see you all. So what is the doubt? Somebody is asking for doubt ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನಿದು ಡೌಟು? ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಿ, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಟುಮಾರೋ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಾಕ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, see you all tomorrow.